We just all heard the beautiful words from Patandi Bani, that Pat meaning that poet, those poets that contributed their Gurbani within Guru Granth Sahib Ji Sache Padshah Zabani, and then a Pat by the name of Kal. Pat Kal Ji ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਿਦ ਧਾਰਨ. Pat Ji ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, this poet, this Gursikh of Guru Arjun Dev Ji Padshah Ji saying Satgur Charan. Which Satgur Ji is he referring to? He's referring to Tan Sache Padshah, Tan Guru Arjun Dev Ji Sache Padshah. Pat Ji ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ Tan Guru Arjun Dev Ji Sache Padshah ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ Satgur Charan Kaval Rid Dharan. ਕਹਿੰਦੇ what I'm going to do with Guru Arjun Dev Ji Sache Padshah Ji's Charan, ਕਹਿੰਦੇ Satgur Charan Kaval. And how did he describe the Charan, the beautiful feet of Guru Arjun Dev Ji Padshah Ji? He describes Guru Sache Padshah Ji's Charan as Kaval. Kaval meaning a lotus flower. Just like that lotus flower, Guru Arjun Dev Ji Padshah Ji talk about in their own Gurbani. Guru Arjun Dev Ji Padshah Ji said in their own Gurbani, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵਰ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹੋ ਮਨ ਹੋਵੋ ਹਰ ਚਰਣਾ ਹੋ ਕੌਲਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਉਨ ਸੰਗ ਲਪਟਾਇਓ ਜੋ ਬੂੰਦ ਹੈ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੌਲਾ. Even Guru Arjun Dev Ji Padshah Ji, they refer to Waheguru Ji's charan as like a lotus flower. They'll say ਭਾਵਰ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹੋ ਮਨ ਹੋਵੋ. This is let my mind become like a bumblebee. Guru Arjun Dev Ji Padshah Ji said in their own Bani. ਕਹਿੰਦੇ power means a bumblebee. Guru Arjan Dev Ji Padshah Ji, how does this work? Guru Arjan Dev Ji Padshah Ji feel like this about God. Guru Arjan Dev Ji Padshah Ji saying, hey Waheguru Ji, power tumara eho man hovo. They said make your mind like the bumblebee. ਕਹਿੰਦੇ power tumara eho man hovo har charana ho kaula. Kaula means that lotus flower. And they're saying that har charana ho kaula. They say that think of Waheguru Ji's charan, Waheguru Ji's holy feet to be like a lotus flower and your mind to be like the bumblebee. Guru Arjan Dev Ji Padshah Ji saying, why did they use this as an example? Why? Because if you see a bumblebee fly over to a flower, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਵਰਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ, just like a bumblebee flying over to this lotus flower, what will this bumblebee do? It will take out and it'll suck out the juice, it'll suck out the nectar that's within that flower. Guru Sikh Pyareo, Guru Arjan Dev Ji Padshah Ji saying the same thing. And what will happen to that bumblebee when it's flying off? That bumblebee will be in its own musti. From that nectar that it's drank, that sweetness that it's just taken from the flower, that bumblebee will be in its own musti, will be intoxicated with that ras, with that juice that it's taken out of that flower. Guru Arjan Dev Ji Padshah Ji saying, be like that bumblebee. ਭਾਵਰ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹੋ ਮਨ ਹੋਵੋ. He's saying make your mind like that bumblebee. And then ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ Guru Arjan Dev Ji Padshah Ji, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਚਰਣਾ ਹੋ ਕੌਲਾ. They said go to the charan of Waheguru Ji Akal Purkh. Just like that bumblebee gets intoxicated after coming out of that flower, they said that's how we should feel when we come out the feet of Akal Purkh Waheguru Ji. If this is how Guru Arjan Dev Ji Padshah Ji feels about Waheguru Ji, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ. This is how the Sikh feels. This is how a Sikh feels when they see Guru Arjan Dev Ji ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ. ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਲ. ਕਹਿੰਦੇ I take Guru Arjan Dev Ji ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਰਨ. This is because Guru Arjan Dev Ji ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਰਨ is just like that lotus flower to me as well. ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਿਦ ਧਾਰਨ. Rid means my heart. Bhat Ji ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, the poet says I'll take Guru Arjan Dev Ji Padshah Ji charan, the beautiful feet. ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, and I'll enshrine Guru Arjan Dev Ji Padshah Ji charan in my heart. ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰਨ. And what does it mean to take Guru Arjan Dev Ji Padshah Ji charan into your heart? They'll tell that in the next line. They'll say Guru Arjan gun sahaj vicharan.
they say, I'll think about Guru Arjun Dev Ji Pachaji's virtues inside of my heart. They said, deep inside of us, I'll contemplate on the qualities that Guru Arjun Dev Ji Pachaji possesses. This is a Sikh when he does darshan of Guru Arjun Dev Ji Pachaji. Kehande Guru Arjan Gun Sahaj Vicharan. When I contemplate on what Guru Arjan Dev Ji Pachaji is like, their nature, said, what happens to me? I go into an avastha of Sahaj. Pachaji kehande main Sahaj de vich chal janna, bhav Sahaj meaning I go into this place of peace. My inside feels so peaceful when I think about Guru Arjan Dev Ji Sache Pachaji's virtues. Guru Arjan Gun Sahaj Vicharan. Fir kehande Guru Ramdas Kar Kiyo Pargasa. Where did this Guru Arjan Dev Ji Pachaji come? Whose house? Where were they born? This Guru Arjan Dev Ji Sache Pachaji that I talk about, Pachaji, Guru Ramdas Kar Kiyo Pargasa. They said they came into the house of Guru Ramdas Ji Sache Pachaji. That Guru Ramdas Ji Sache Pachaji Bani kehn lagi, Tan Tan Pita, Tan Tan Kul, Tan Tan So Janani, Jin Guru Janaya Mae, Tan Tan Pita. That father is blessed. That father is blessed. Jede Kare Guru Sikh Pyare ko Guru ne janam le liya. Into the house of Guru Ramdas Ji Sache Pachaji ki Patan di Bani je. This is the Bani of the poet. They will sing Kar, Guru Ramdas Kar Kiyo Pargasa. Guru Arjan Dev Ji Pachaji is coming to the house of Guru Ramdas Ji Pachaji. And about that Guru Ramdas Ji Pachaji, Guru Sikh Pyare Bani sang Tan Tan Pita. That father is blessed. Tan Tan Pita, Tan Tan Kul. That family, that generation where Guru Arjan Dev Ji Pachaji is coming to, that family is blessed where Guru Arjan Dev Ji Pachaji has come. Tan Tan Pita, Tan Tan Kul, Tan Tan So Janani. Janani means that mother that gave birth to Guru Arjan Dev Ji Pachaji. That mother Tan Mata Pani Ji is blessed as well. That Tan Mata Pani Ji, Jede Kar Guru Sikh Pyare Guru Arjan Dev Ji Pachaji came into in 1563 in the Dharti of Goindwal Sahib. Sa Dharti Pei Hariyavali Jithe Mera Satgur Betha Aaye, where my Guru comes and sits, that Guru Sikh Pyare, that Dharti, that land becomes blossomed. Where Guru Arjan Dev Ji Pachaji came in the Dharti of Goindwal Sahib, in the house of Guru Ramdas Ji Pachaji, in the house of Tan Mata Pani Ji. That Mata Pani Ji, that Gurbani has said about Tan Tan Janani, Jin Guru Janaya Mae, that gave birth to the Guru, that Mata Pani Ji is blessed. Koi apne itihas kar inj bhi likhde ne Mata Pani Ji bare. Mata Pani Ji was saying that Mata Pani Ji is blessed. Some of our history writes about Bibi Pani Ji. They'll say in the early days she used to be called Mohani. Our history अपना इतिहास लिखता कई लिखते हैं कि बीबी भानी जी ਨੂੰ ਮੋਹਣੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. They used to call her Mohani. Mohani means somebody that entices you. When somebody will see Bibi Pani Ji when she was young, you'd just be enticed by her the way she was. She's always in Pana. Where did the name come from? कई अपने इतिहास कर इंज लिखते हैं कि जिथे भी whenever Mata Ji would go out, even when she was growing up, when she was young, Bibi Pani Ji would go to her father. She'd say, Oh Guru Amar Das Ji Sache Pachaji, I want to go out with my friends. I want to go out and sit on the swings. But before going out, she would never leave the house without asking Guru Amar Das Ji Pachaji. When Guru Amar Das Ji Pachaji used to call for Bibi Ji, when they would call, they'd say, Moni no ko kar aajave. Straight away she would go running home. When she'd be sitting on the swings with her friends, she'd be telling them about the bhajan. She'd be telling about what her father would be saying. Never would she be speaking without the Guru's bhajan. And Guru Sikh Pyare, when people saw that eta bade bhane vich rendi apne pite de kehni vich rendi hai, whatever her father is saying, whatever Guru Amar Das Ji Pachaji is saying, she goes running. Sekhi unnu kya janta na Guru Sikh Pyare. That's what Sikh is. Jado Guru kuch kave ta Sikh jaake kare. And this is what Bibi Mohani Ji would do. And karde kai kende ke ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸੱਦਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਾਵ ਭਾਣਾ. ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਕਿ ਭਾਣੇ ਜੇਵੜ ਹੋਰ ਦਾਤ ਨਹੀਂ. ਦੇ ਸਿੰਘ ਭਾਣੇ ਜੇਵੜ ਹੋਰ ਦਾਤ ਨਹੀਂ. There is no bigger gift if you get the gift of Pana. Pana means to remain in the will of God. That there is nobody like Bibi Pani Ji that remained in the will of Guru Amar Das Ji Pachaji, so people started to call her Pani. Pani that stays in Pana, that stays in the will of her father.
such a daughter. Tan tan pita, tan tan kul, tan tan so janani. How blessed is Bibi Pani ji, kidi ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ? How great is Bibi Pani ji? ਇਹ Bibi Pani ji ਉਹ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ. Bibi Pani ji's father is a guru. ਇਹ ਉਹ Bibi Pani ji ਨੇ ਜਿਹੜੇ Bibi Pani ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ. Her husband is a guru. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ. ਫਾਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁਰੂ. her husband ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁਰੂ. ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ, and that ਧੰਨ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, her son ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ is a guru as well. such a ਮਾਤਾ that came in the guru's house. ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੁਰੂ. her father, her husband, her son, her grandson, they are all gurus. ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ, ਧੰਨਿਆ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ. ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, that Mata Pani ji's house Guru Arjun Dev Ji Pacha ji come into Patan di Bani, which is going through the Bani of the Pat Gursikh Pyaro, and ehe ohi Mata Pani ji. If you think about now what we sitting in the yard of, what we sitting in the remembrance of, Bhai March on the 22nd of March is that Dehara, is that day of Guru Arjun Dev Ji Pacha ji Shaheedi, of Guru Arjun Dev Ji Pacha ji's martyrdom. We're all sitting in the remembrance of that. ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ ਰਾਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ. most of the time we think of that time when Guru Arjan Dev Ji Pacha ji in 1606 ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਪਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਲੋ ਉਹ ਪੈਂਦੀ, ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਜੇ in the ਮਹੀਨਾ on the month of Jeth. We remember that time in 1606 when Guru Arjan Dev Ji Pacha ji sat on the ਤੱਤੀ ਤਵੀ. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ they tried to burn ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ physically, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ from very beginning ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ. People, their own brother tried to burn Guru Arjan Dev Ji Pacha ji many times. It might not have been physically, but they were trying to burn Guru Arjan Dev Ji Pacha ji from inside to destroy them. From very beginning, from a very, very early age. Je par aapa ek gal yaad rakhiye, what was it that Guru Arjan Dev Ji Sache Pacha ji had from a very young age? बहुत ही छोटी उम्र तो गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी कोल की सी? What was it that they had that protected them all the time? की सी जड़ा के ताती वाओ ना लग गई, पार ब्रह्म सरनाई चौ गिरद हमारे राम का दुख लगे ना भाई. ओ की सिगा? What was it that no dukh, that no suffering could come and touch Guru Arjan Dev Ji Sache Paatshah? What did they have? Tan tan so janani jan guru janaya mai. What was it that Bibi Pani ji gave Guru Arjan Dev Ji Paatshah ji, her youngest son? करके सब तो छोटे सुपुत्र से ना गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी, पर की सी वो चीज जी माता भानी जी ने दे दी गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह नूं. पर सब तो वड्डी गल ये जे गुरु माता भानी जी ने तो जरूर दी, पर गुरु अर्जन देव जी पातशाह ने उस चीज नूं बड़ा संभाल के रखिया. सब तो वड्डी गल ये जे, द बिगेस्ट थिंग इज दिस, माता भानी जी gave Guru Arjan Dev Ji Paatshah ji a very special gift when they were young. But the biggest thing in this gift is that Guru Arjan Dev Ji Paatshah ji embraced that gift and then let go of it at no cost. Oh की सी माता भानी जी ने दे दिता गुरु अर्जन देव जी पातशाह नूं कि जो मर्जी आ जाए कि गुरु अर्जन देव जी पातशाह सड़े नहीं, that there will be nobody could burn Guru Arjan Dev Ji Paatshah. की सी माता जी ने दे दिता. What was that thing? Oh माता जी गुरसिख प्यारो बीबी भानी जी would take Guru Arjan Dev Ji Paatshah ji in her arms. ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼. ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ. What was it that Mata ji gave? What was it that Bibi Pani ji gave, the mother of Guru Arjan Dev Ji Sache Paatshah ji gave to her son? She gave him a blessing.
एक असीस बख्श दी अपने पुत्र नूं, पर अपने उस पुत्र ने उस असीस नूं संभाल के रखिया। That son took that asis, that son took that blessing, and never did he let it apart from him again, ever again, till his last breath. Gursikh Pyaro, that blessing that was received by his mother. Oh, Mata Pani ji would take her son. जे गुरसिख प्यारिओ मेरिया मावां नूं मेरिया भैणां नूं ये बेनती है, पर कदे ये डोलियो ना, never waver in your minds, never think that my child is too young to sing this to my child. ਜਦੋਂ ਹੱਲੇ ਬੱਚਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, even if that child is still in the womb, all my mothers, all my daughters, start singing this shabd, start singing this, giving this asis, this blessing to your child. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣੀ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾ ਲਈਏ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ, पूता माता की आसीस, पूता माता की आसीस, पूता निमखन बिसरो तुमको हर हर, निमखन बिसरो तुमको हर हर, निमख सदा भजो जगदीश, सदा भजो जगदीश, सदा भजो। पूता माता की आसीस, पूता माता की आसीस। If we can give this blessing, there's two ways of looking at this. एक तो ये this one way that an actual mother give this blessing to her child, just like Bibi Pani ji gave this blessing to her Guru Arjun Dev Ji Path ji. But we are so fortunate, we are so lucky. Why? Because then Guru Arjun Dev Ji Sache Path ji, that blessing that the mother gave, Guru Arjun Dev Ji Path ji ne unnu Bani da roop de ditta. Guru Arjun Dev Ji Path ji gave that blessing the form of Gurbani, and today that blessing, that shabad sits in Guru Granth Sahib Ji Sache Path Ji's Bani. We can take that blessing and now we can spread that blessing. That blessing is also given to us by our Guru Roop Mata. Apni Mata, apni Guru vi sadi Mata hai. Our Guru is our Mata as well. Sada Guru vi sanu bachchiyan nu keh reha aya, Guru de sare bachche ne. All Sikhs are the children of the Guru. So the Guru is saying this to all the Sikhs. The Guru is saying that Puta, oh my children, to everyone, to all the Sikhs, they're saying Puta, Mata ki asis. This is a blessing from your mother being the Guru. That nimakhana bisro tumko har har. Not even for a blink of a moment, nimakhana bisro tumko har har. Sada bhajo jagdish, that may you always meditate upon Vaheguru Ji's name. पर ये असीस विच माता जी ने बड़िया कमाल दियां गल्लां आखियां. Mata ji gave some absolute amazing things in this asis, in this blessing. आम करके माँ अपने धी जा पुत्र वास्ते तकरीबन 4 चीज़ां मंगदी जे. If you look at it, normally a mother will ask for about 4 things for a child. These were things that were commonly asked if we go back. पहला ये चीज़ां ज़्यादा आम करके पुछियां जांदी, मंगियां जांदियां सी. A mother would say that, oh Vaheguru Ji, please always bless my child with decent clothes to wear. Always bless my child with good food to eat. And then that mother would say, please bless my child with good society. ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤਰੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਛਕਣ, ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ. May my child always have clothes to cover his body or her body. May my child always have food to put in his mouth. May my child always be and reside alongside good society. ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ ਸੀ. But there is one other thing a mother will often ask for a child. ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਇਹ ਆਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ. A mother would say, may my child have a long life. You may have heard of these things, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, these things
बीबी भानी जी ने भी मंगियां. Even she asked for them for Guru Arjun Dev Ji सच्चे पातशाह जी, but with a slight twist. माता भानी जी कहंदे सतगुर तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत. बीबी भानी जी कहंदे ओ माय Guru Arjun Dev Ji, ओ Guru Arjun, O Arjun my son, that Satguru tumko hoye dayala, that may your Guru Arjan Dev Ji, Guru Ramdas Ji Sache Patsha Ji, may Guru Ramdas Ji Patsha Ji, your Guru, your father always be happy with you and always be compassionate towards you. That Satguru tumko hoye dayala, वो तेरे ऊपर खुश होके निशानी की होगी. What will be the sign that your father is happy with you? What will he bless you with? Sant sang तेरी प्रीत. ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ. That you always have love for the saints, that you always have love for that good company, that you always have love for good society. ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, that society, that the world, the mothers of the world might be asking for a child. Let my child only hang around with rich children. Let my child only hang around with those children that get good results. Let my child only hang out with those type of children that I have high caste. Some people say these things, but Mata Pani Ji isn't saying any of these things. Mata Pani Ji is saying, who is good to me? Who is the society that I want my child to be with? I want my child to be in the society of the saints. ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੈ ਜਾਵੇ. ਤਾਂ ਹੀ ਗੈਟਸ ਗੁੱਡ ਸੰਗਤ. ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ ਸੋ ਭਾਈ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ. If somebody tells me about my beloved, that is my brother, that is my true friend. That's what Guru Ramdas Ji Sache Paatshah Ji said in their Bani. फिर माता भानी जी कहते कापड़ पत परमेश्वर राखी. फिर कहते कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत. कहते कापड़ पत, कहते let my child always have the robe of honor. भाव कहते हर समय मेरे पुत्र दी पत टकी रवे. कहते ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ. I don't want my son to ever do something that his izzat, his honor is at stake. कहते कापड़ पत, make sure he's always got the clothing, the robe of honor. This is what Bibi Pani Ji said. She's saying, I'm not too concerned, I'm not really bothered if he's got decent clothes to wear, physical clothes. I'm not too bothered even if we have to go through poverty, but never let his pat, never let his honor be rolled in mud. ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤੇ ਨਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਢਕੀ ਰਵੇ. ਕਾਪੜ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ, ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ. Mata Pani Ji is saying about her child, she goes, whether he gets the best food, she goes, I'm not concerned. Whether he has to miss a meal here and there, she said, that's not of my concern. She goes, all my concern is that bhojan, kirtan neet, that his food becomes kirtan, singing the praises of Vaheguru Ji. And then, the fourth thing that the mother says is that may my child have a long life. Mata Pani Ji said that's not enough. Can they long life? Can they, that's not enough. That's not going to satisfy me. Mata Ji कहने लगे कहते मेरे वास्ते कहते कई मावा आखदियां कि लंबी उम्र होवे. माता जी कहते लंबी उम्र कहते मेरे वास्ते कहते नहीं, कहते ये घट आ. कहते कि अमृत पीवो सदा चिरजीव हो. कहते अमृत पीवो सदा चिरजीव हो. हर सिमरत अनद अनंता. कहते I want my son to drink amrit and then I want him to live forever. कहते ओ की होया लंबी उम्र. कहते ये शरीर सारिਆਂ ਦਾ जाना, this body is going to go, सारिਆਂ ਦਾ शरीर एक दिन जरूर जाना. Nobody's body has remained and nobody's body will remain. राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार कहो नानक थिर कछ नहीं. सुपने जो संसार, nothing is permanent. Everybody must go one day. जो भी whatever is born, जो उपजो सो बिनस है. परो आज के काल नानक हर गुण गाले शाद, सगल जंजाल जो उपजो whatever is born, जो उपजो सो बिनस है. One day that thing must leave. परो आज
whether it be paro, some people have done the अर्थ to this, भावें परसों होवे, whether it's in 2 days paro, आज भावें आज होवे, गुरसिख परो भावें कल नूं होवे, ये जाना हैगा शरीर जरूर, ये किसी दा रहा नहीं ना ही रहना है. Nobody has remained, nobody will remain. So Mataji said, she said, asking for a long life isn't enough. I want my son to live forever. And the only way my son can live forever is Amrit Pivaho, is if he drinks that Naam Rupa Amrit. Je kete Naam Rupa Amrit mera putter pee lauga. If he stays connected to God, then Brahm Gyani Sad Jive Nahi Marta, then a Brahm Gyani lives forever and never dies. They tried to kill Guru Arjun Dev Ji Paatshah Ji. They tried to destroy Guru Arjun Dev Ji Paatshah Ji. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ. They didn't know that Guru Arjan Dev Ji Paatshah Ji is going to sit inside of Guru Granth Sahib Ji Sache Paatshah Ji and remain here forever. So they did that. So they drank the Amrit Pivaho, Sada Ashir Jivo, Guru Arjan Dev Ji Paatshah Ji remained and lived forever. Those people in them times, people in those days, they tried to do Raj, they tried to rule with force. ਕਈਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ. They said people came and ruled over this world, ruled over this land by force. ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ. ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਆ. Guru Arjan Dev Ji Paatshah Ji ruled as well. People like Babur ruled, people like Jahangir ruled, but they had to rule with power. They had to rule by force. But Guru Sikh Pyaro, they ruled with money, they ruled with armies. But Guru Arjan Dev Ji Paatshah Ji's words were so beautiful that Guru Arjan Dev Ji Paatshah Ji, when they spoke, they were just like Vaheguru Ji Mit Bolada Ji, Har Sajjan Swami Mora. हो समन थकी जी ओ कदे ना भूले कौड़ा, कौड़ा बोल ना जाने, पूरन भगवाने औगण को ना चितारे. गुरसिख प्यारो, ओ गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी तां इहो जे ने. गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी ना किसी दा औगण चितारदे ने. गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी doesn't look at anybody's sins. Whenever somebody comes to Guru Arjan Dev Ji Paatshah Ji, they will always speak sweetly to them. मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा. Read the Bani of Guru Arjan Dev Ji Paatshah Ji. When you sit down and you read the beautiful words of Guru Arjan Dev Ji Paatshah Ji, Guru Arjan Dev Ji Paatshah Ji will start to rule in your heart. Guru Arjan Dev Ji Paatshah Ji ruled as well, but they ruled in the people's hearts. Guru Sikh Pyaro, not like Babur, they didn't rule by force, but instead Guru Arjan Dev Ji Paatshah Ji was so sweet, but they ruled in people's hearts instead. That Guru Arjan Dev Ji Sache Paatshah Ji, that assis, that blessing that came from Mata Pani Ji remained to Guru Arjan Dev Ji Paatshah Ji right till the end. And then coming back now, ਆਪਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ just looking at the ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ here. ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ. ਕਿ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ, all hopes and desires were filled when Guru Arjan Dev Ji Paatshah Ji came into their house. ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, some are just like that. When they come into the house, when there's a child, when a child comes into somebody's house, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਭਰ ਗਿਆ. ਕਿ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ, that all desires and hopes were fulfilled when Guru Arjan Dev Ji Paatshah Ji came in the house of Guru Ramdas Ji Paatshah. When somebody would see Guru Arjan Dev Ji Paatshah as a child, their inside will just feel fulfilled. Even hoya, just like Dolta Dai. Just like Dolta Dai, that maid, that nurse, that helped to deliver Guru Nanak Dev Ji Sache Paatshah Ji. She helped to deliver Guru Nanak Dev Ji Paatshah Ji. She came outside of the room. Pita Kalyan Das Ji ਕਹਿੰਦੇ Dolta, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਆ? Why you standing here quietly? ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆਇਆ? Meaning what is it? Is it a boy or is it a girl? ਤਾਂ ਦੌਲਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ.
कहंदा कहंदी लै कहंदे लै फिर कहंदे कहंदे दौलता दाई कहंदे अपनी झोली अड्ड कहंदे अज जिन्ने भी मंगूगी कहंदे अज मैं तेनों भर दूंगा। पिता कल्याण दास जी, Guru Nanak Dev Ji Paatshah Ji's father is saying to Daulta Dai that may that help to deliver Guru Nanak Dev Ji Paatshah Ji, she comes out पर आज कुछ बोलदी नहीं, she's not speaking anything, she's standing there quietly। नहीं तो आम करके वो तो भंगड़े पाउंदी आ जदों किसी दे घर पुत्तर जन्म लै जावे करके उन्होंने पता है कि अज मैनू किसी ने मैनू दौलत नाल भर देना है। ਉਹਦਾ नाम है, name is दौलत meaning money। She knows if somebody in somebody's house a son comes, they're going to fill me with money what my name represents। And today she's coming outside, she's not dancing, she's not laughing, she's standing there quietly। Pita Kalyan Das ji, they made a choli out of a chunni, they started to put money in there, but she didn't get happy। Ta kehn lage Pita Kalyan Das kehinde Daulta ki gal hoyi, kehinde what's happened, why aren't you getting happy today, why aren't you dancing today, mainu das isn't this enough money। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਤੂੰ ਸੋਚ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, a son is coming to my house today, if this isn't enough to make you happy Daulta I can go and get more as much as you want। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, there is no money in the world today that can be equivalent to what I've just seen inside। she says that darshan of that child I've just got inside, कहती मेरा नाम जरूर दौलत सी, my name truly is money। she goes I've always wanted money, I always yearned for money, I always hoped that somebody has a child as a boy। she goes but today, she goes I come outside, she goes I've got the true दौलत today। she goes असल विच कहती अज मैनू सच्चा धन मिलिया आ। she goes I've got the true wealth today। she goes I found contentment after having darshan of having vision of Guru Nanak सच्चे पातशाह। दौलता दाई Guru Arjun Dev Ji सच्चे पातशाह जी, सगल मनोरथ पूरी आशा, everybody's desires and hopes that just felt as they were fulfilled when Guru Arjun Dev Ji Paatshah Ji came to the house of Guru Ramdas Ji सच्चे पातशाह जी। फिर भट्ट जी कहन लगे, कहंदे तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, कहंदे तै जनमत, कहंदे Guru Arjan Dev Ji right from birth, तै जनमत गुरमत, through the Guru's mat, through the Guru's wisdom, तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, that Guru Arjan Dev Ji सच्चे पातशाह जी recognized God and had the Guru's mat right from the beginning, from birth। and how is that? Remember, Guru Arjan Dev Ji Paatshah Ji is the first Guru to actually come and be born into the house of where there was a Guru। Guru Arjan Dev Ji एक गल नोट करने वास्ते आ, Guru Arjan Dev Ji Paatshah is the first Guru। तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, they had the opportunity to learn about God through the Guru from the moment they were born। why? Because they were born in the Guru's house। because उस समय in 1563 in Goindwal Sahib when Guru Arjan Dev Ji Paatshah Ji came, at that time who was the Guru? Guru Dhan Guru Amardas Ji सच्चे पातशाह जी। उदों गुरु अमरदास जी पातशाह जी गुरु सन, वो नाना जी लगते ने गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह जी। दे द नाना जी of Guru Arjan Dev Ji Paatshah Ji, Guru Amardas Ji Paatshah Ji। so Guru Arjan Dev Ji from now is the first Guru that is privileged to be given Gurmat from when they are born। because जदों भाई लहणा जी आए ने गुरु नानक देव जी पातशाह जी को, भाई लहणा जी 27 साल की उम्र सी, they were 27 years old when भाई लहणा जी that became Guru Angad Dev Ji, when they came to Guru Nanak Dev Ji, they were 27 years old। when Guru Amardas Ji सच्चे पातशाह when they came to Guru Angad Dev Ji सच्चे पातशाह जी, they were 60 years old। गुरु भाई लहणा जी की 27 साल की उम्र जो गुरु नानक देव जी को आए, जो गुरु अमरदास जी पातशाह जी जो आए ने गुरु अंगद देव जी पातशाह जी को, उन्होंने तकरीबन उम्र 60 तो 62 साल, they are about 60 to 62 years of age। and then जो Guru Ramdas Ji Paatshah Ji, वो भी the first time that Guru Ramdas Ji as Bhai Jetha Ji met Guru Amardas Ji सच्चे पातशाह, उन्होंने उम्र सी तकरीबन 7 to 8 साल। they are about 7 or 8 years of age when but Guru Amardas Ji Paatshah Ji, they were the Guru then। बासर के पिंड होए सी पहला दर्शन भाई जेठा जी दे जदों अपनी नानी जी दे नाल आए सके बासर के पिंड, पर गुरु अमरदास जी wasn't the Guru then। पर जदों फिर गुरु अमरदास जी पातशाह दे जदों दर्शन किते, उदों तकरीबन 12 साल की उम्र सी भाई जेठा जी दी। so now Guru Arjan Dev Ji Paatshah is the first Guru that to come in the Guru's house
Right from birth, they've been given the Guru's wisdom. So, इस बारे भट्टा ने आख्या तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, ਇਹਦਾ दूसरा अर्थ है. The second अर्थ that has been done of this pankti is that तै जनमत, that from birth, gurmat, that Guru Arjun Dev Ji Pacha Ji already came with that divine wisdom of the Guru. Gurmat Brahm Pashaniyo, they already had recognized, they already had realization of Brahm, of God, from when they were born. They came like that upon this earth. ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Upon saying all of these words, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ, ਕੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, the poet's name is ਕੱਲ. ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਜੋੜ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ I put my hands together, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੋ ਜਸ ਵਖਾਣਿਓ. He said I put my hands together and sing the praises of this Guru Arjun Dev Ji ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ. All we've done yet today, Guru Sikh Pyare, we've just gone through these about 6 panktiyan by the part by this poet. How much praise did they give to Guru Arjun Dev Ji Sache Paatshah? The next panktiyan we want to look at is now again A.V. Pan Mathura Ji, a poet again. His name is Pan Mathura Ji. Pan Mathura Ji कहते तात विचार यह मथुरा, कहते तात विचार यह मथुरा. Pan Mathura Ji कहते ये तत्त आ मैं कड्ढिया विचार दा. कहते as I was thinking, as I was trying to consider, and as I was contemplating, कहते I came to this truth, I came to know this truth. What is this truth? कहते जदों तत्त means truth, the essence. कहते when I was contemplating on Guru Arjun Dev Ji Pacha Ji, said as I kept thinking again and again about Guru Arjun Dev Ji Pacha Ji, I came to this one truth in my mind. कहते तत्त विचार यह मथुरा. कहते की कहते who is Guru Arjun Dev Ji Pacha Ji? कहते why have they come here? कहते कौन ने, कहते who is Guru Arjun Dev Ji सच्चे पातशाह जी. कहते वो काले वास्ते इत्थे आए ने, कहते they are here, कहते as the रूप, कहते as the form of God. कहते ये रूप ने, कहते अकाल पुरख दे ने Guru Arjun Dev Ji सच्चे पातशाह जी. Pan Mathura जी कहने लगे, they are saying, कहने लगे, कहते तत् विचार ये है मथुरा, जो कहते जो तारण को, कहते अवतार बनायो, कहते जो तारण को अवतार बनायो, कहते जो तारण को अवतार बनायो. God came and took a form, कहते जो तारण को अवतार बनायो, कहते God took form as Guru Arjun Dev Ji सच्चे पातशाह जी to save the world. Pan Mathura जी कहने लगे. A lot of the times we find it difficult to get these things round our head. But if we look at this pankti, there's a lot to learn from it. आज सानू बड़े सवाल पूछते हैं. A lot of people ask us questions nowadays. They'll say, how can the Guru be the form of God? How can the Guru be like this? Isn't the Guru just like a teacher for us? ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਆ? ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, when we read ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਸੀ ਨਾ, they were Sikhs of the Guru. These poets, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ. ਐਂਡ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ. How much love have these Sikhs got for the Guru? And ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, when Guru Arjun Dev Ji Pacha Ji compiled the Sri Adi Granth Sahib, Guru Arjun Dev Ji Pacha Ji checked all the Bani. Bani ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ Guru Arjun Dev Ji Pacha Singh, I've checked this and it's pure, it's past, everything's fine. Within that Bani was the Bani of the Bhatts as well, where they have called Guru Arjun Dev Ji Pacha Ji Rab, where they have called Guru Arjun Dev Ji Pacha Ji God, where they have called and they have said to Guru Arjun Dev Ji Sache Paatshah Ji, where they've said these words, they've read these themselves, that tat vichari hai mathura, jo taran ko avatar banayo, jag taran ko avatar banayo, that they have come to save this world, jag taran ko avatar banayo. Guru Arjun Dev Ji Paatshah Ji read these words themselves. They accepted the love of those Guru Sikhs
that was saying this about Guru Arjan Dev Ji Padshah. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Today we question, but those that were given the opportunity and handed a pen over, that had the opportunity to write the praise about the Gurus, they wrote direct. They said, Sada Guru Sade Vaste Rabbeya. There's no doubt about it. They didn't question it. They said, ਕਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਬਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਨ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ. Up to here, Bhai Mathuraji, Pat Mathuraji has said, ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ. They said, whoever recites Guru Arjan Dev Ji Pacha Ji's name, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, I will think, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? Should we be reciting Guru Arjan Dev Ji Pacha Ji's name? The Pata is saying, if he said this, they must have looked at Guru Arjan Dev Ji. ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ. If they have said these words, that japayo jin Arjan Dev Guru, whoever recites Guru Arjan Dev Ji Pacha's name, what will happen to them? Japayo jin Arjan Dev Guru, fir sankat jon garb na ayo, they will not have to come back into that cycle of life and birth, of death. Unno fir garb vich, they won't have to enter the womb again. Ye gal kahi si Bhatta ne. How much shraddha and how much love and faith did they have for the Guru when they saw the Guru? ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. Do you think, did they question? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ said this about ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ. ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, if the Sikhs have said this about ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, if you recite their name, then you won't have to come into the womb again. And what does it mean by reciting Guru Arjan Dev Ji Pacha's name? Is it as easy as that, where our cycle will be broken from life and death? If Guru Arjan Dev Ji Pacha ji, ਜਿੱਥੇ ਭੰਨ ਮਥੁਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ, ਉਹੀ ਭੱਟ ਨੇ, ਦੇ ਸਿੰਘ ਭੰਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ. They saying that Guru Arjan Dev Ji ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਨੇ, there is no difference. ਕਹਿੰਦੇ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਵਿੱਚ, with Vaheguru Ji and Guru Arjan Dev Ji Pacha, they said they are the same. Pan Mathura kach ਭੇਦ ਨਹੀਂ, Guru Arjan Dev ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ Guru Arjan Dev Ji Pacha Ji and Vaheguru Ji are the same. There's no difference. Okay, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ. So if you then say Guru Arjan Dev Ji Pacha Ji's name, and then what will happen when you contemplate? Remember, you got to contemplate on Guru Arjan Dev Ji Pacha Ji as you say the name. When you contemplate on their virtues, what will happen? ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ ਹਰ ਮਿਲਿਆ. ਕੇਲ ਕਲਾਲੀ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪੂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਊਂਗੇ. We'll become their form. We'll take on their virtues, what they are like. If we keep contemplating on them, we keep thinking about them so deeply inside, we'll start acting out like them. And that's how you won't have to come into the womb again. When you meditate and you remember Guru Arjan Dev Ji Pacha Ji so much, Guru Arjan Dev Ji Pacha Ji said this about Guru Nanak Dev Ji Pacha, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ whoever listens to Guru Nanak Pacha, whoever looks at Guru Nanak Dev Ji Pacha, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰਹੇ. This is, they won't have to come into the womb again. Guru Arjan Dev Ji Pacha said this about Guru Nanak Dev Ji Pacha ji. ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੱਟ ਆ. There's a poet called Tal. Tal, what does he say about Guru Angad Dev Ji Sache Pacha Ji? Bhat Tal ji ਕਹਿਣਗੇ Guru Angad Dev Ji Pacha Ji ਬਾਰੇ, ਕਹਿਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰਸੇਵੀਏ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਏ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ. This is about Guru Angad Dev Ji Pacha Ji. When we're taking ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ when he takes ਹੁਕਮਨਾਮਾ, he'll read this ਪੰਕਤੀ.
If this has been said about Guru Arjun Dev Ji Paatshah Ji, this has been said about Guru Angad Dev Ji Paatshah Ji, this has been said about Guru Amar Das Ji Paatshah Ji, this has been said about Guru Nanak Dev Ji Paatshah Ji, कहने लगे कहो टल. Some people कई इन्हों गलत पढ़ते, कई इन्हों अटल पढ़ते हैं. अटल नहीं, इधर पाठ है कहो. Saying is who's saying this? कहो टल. The poet's name is Tal. कहो टल गुर सेविये. He said serve the Guru. कहो टल गुर सेविये अहनिश. Day and night save the Guru. कहते दिन रात कहते गुरु दी सेवा करो. कहो टल गुर सेविये अहनिश सहज सुभाए दर्शन परसिए. कहते जेरा भी दर्शन करूगा गुरु अंगद देव जी पातशाह जी, whoever does the darshan of Guru Angad Dev Ji Paatshah Ji, whoever has the privilege to touch Guru Arjun Dev Ji Paatshah Ji. How do you touch Guru Angad Dev Ji Paatshah Ji? Again the same thing. You take Guru Angad Dev Ji Paatshah Ji's Bani into your heart and you live their Bani. If you live the Guru's Bani, you are touching that Guru. That Satgur ki Bani, Sat Swaroop hai Gurbani, Bani hai when you become that Bani. When you are living and you are acting out what the Guru is saying to you, and then you are touching that Guru, you are seeing that Guru, you are feeling that Guru. Guru Sikh Pehar Kaho Tal Gur Seviye, Ehne Sahaj Subhaye, Darshan, Parsi hai Guru ke, Janam, Maran Dukh Jaye, Kehne Tade Janam, your birth, Maran, your death, Kehne that cycle will be broken when you see Guru Angad Dev Ji Sache Paatshah Ji. एक होर पंक्ति, and then there's another पंक्ति. This is by now by Balwand Ji. Kirtaniya, the Kirtaniya of the Guru Ghar. Kirtaniya Guru Ghar de कहने लगे Guru Angad Dev Ji Paatshah Ji बारे. They sang about Guru Angad Dev Ji Paatshah. कहने लगे कहने होवे सिफ्त खसम दी नूर अरसो कुरसो चट्टिए. तो the डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म दी कट्टिए. We hear these words as well being sung when somebody takes the Hukamnama, but do we know what they mean? Hove sift khasamdi. कहने उत्थे एक कहने लगे भाई बलवंड जी saying in this place, which place? कहने what happens here? कहने the praise of God is sung. Where? Hove sift praise, hove sift khasamdi रब दी. कहने उत्थे कहने रब दे जस गायन किते जांदे ने. Hove sift khasamdi noor. That place where God's praises are sang, how does it feel? What is that place like? And look in the Noor. There's a light that's coming to that place. Where from? Noor Arsoho. Arso means from the heavens. From this beautiful heavenly place, this light is shining down upon this place where God's praises are being sung. Noor Arso Kursoho, on that chair. Os kursi uppar. There's a light shining from the heavens where God's praises have been sang. What chair is this? Ek keh rahe ithe kursi di gal ਕੀਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ. ਇਹ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ. ਲਹਿਣੇ ਧਰਿਓਨ ਛੱਤ ਸਿਰ. ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ. ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ. It's talking about that throne where Guru Angad Dev Ji Paatshah Ji sat. It says where Guru Angad Dev Ji Paatshah Ji sat, it feels like there's a light coming from the heavens. Noor Arso Kursaho Chattiye, on that kursi Kursaho. Chattiye means these rays of light coming on that place where Guru Angad Dev Ji Paatshah Ji sits. Hove Sifta Khasamadi. Noor Arso Kurso Chattiye Tud Dithe. ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਕਹਿੰਦੇ when we look at you ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ when anybody looks at you ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ all this mal, this filth that we have ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਸਿਆਹ ਹੋ this filth that we have from so many janams and that's taken away, that's cut into pieces when we look at you, O Guru Angad Dev Ji Paatshah. Pan mathra kach ped nahi, Guru Arjan Parthak Har. Guru Arjan Dev Ji Paatshah Ji is the form of God. This is the sharda that the poets have in Gurbani for Guru Arjan Dev Ji Paatshah. That Guru Arjan Dev Ji Sache Paatshah Ji as a child, Bal Avasthaya. As a child, Guru Arjan Dev Ji Paatshah Ji redde na ek din. They're crawling around Guru Arjan Dev Ji Paatshah. They've got this little ball in their hand. Only haath vich ek gend hai. They've got a little ball in their hand.
As they're playing with this bull, they've lost this bull. ਇਹ ਰਿੜਦਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਂਦ ਸੀ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ. As Guru Arjun Dev Ji Pacha ji as a child is playing with this little ball, they've lost the ball they were playing with because it's rolled into that room where Guru Amardas Ji Pacha ji sit. And now Guru Arjun Dev Ji is at an age of where they're crawling. They've crawled into that room. When they come into that room, they look around, but they can't find their ball anywhere. So what do? A little child, little baby. They look around, they can see a manji. They can see the manji where Guru Amardas Ji Pacha is sitting. They grabbed the manji from the leg, and they're thinking, this child's thinking in his mind, maybe the ball's on the manji. ਸ਼ਾਇਦ ਗੇਂਦ ਮੰਜੀ ਉੱਪਰ ਚਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਲੱਭਾਂ ਮੇਰਾ ਗੇਂਦ. ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਨਾ, as Guru Arjan Dev Ji Pacha ji as a child, they grab hold of this manji, of the leg of this manji, and they stand up. ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ. They stand up on the manji and they start to shake the manji. ਉਹ ਨਾਲੇ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ. ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਹਿਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਜੀ ਹਿਲਾਈ ਸਾਰੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਆ, who is this great person, who is this great being that shaken my whole manji that I am sitting on. ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਰਦੇ in so much fear from the other side, Guru Arjan Dev Ji Pacha ji's mother, the door of Guru Amardas Ji Pacha ji is coming running. ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੋਤਾ ਹੈ ਦੋਤਾ. ਕਹਿੰਦੇ forgive me, oh my father, forgive me, oh my Guru, it's your ਦੋਤਾ, it's your grandchild. ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, just naturally, not even thinking, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ. ਕਹਿੰਦੇ oh my daughter, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਿਤਾ my grandchild, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦੋਹਿਤਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ the bow of Gurbani comes out of the mouth of Guru Amardas Ji Pacha ji today. ਕਹਿੰਦੇ my grandchild, that grandchild which is the bow of Gurbani. ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ. only a child just crawling it. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ. ਭੱਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭੱਟ ਜੀ ਭੱਟ ਮਥਰਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਨ ਮਥਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਏ ਚਿੱਤ ਸਨਮੁਖ ਰਹੋ. ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਨ ਮਥਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਭੰਨ ਮਥਰਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਨ ਮਥਰਾ ਮੂਰਤ, how are they like Guru Arjan Dev Ji Pacha? ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ, always stable. ਥਿਰ, stable, they're always stable, nothing can waver them. ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਥਿਰ ਨੇ. ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ, ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ I focus my mind on that ਮੂਰਤ, on that Guru Arjan Dev Ji Pacha that is forever stable, that is always going to remain as one. Because Guru Sikh Pyaro, chit lai sanmukh raho, ਕਹਿੰਦੇ I remain and I stand sanmukh to that Guru Arjan Dev Ji Pacha ji. I stand in front of that Guru Arjan Dev Ji Pacha ji and attach and I focus my mind on that Guru Arjan Dev Ji Pacha ji, because Guru Arjan Dev Ji Pacha ji is always forever stable. Guru Sikh Pyaro, but if we focus our mind on the people of this world, we don't know what they're going to be like tomorrow. Somebody says one thing to us one day, those people that we focus our mind upon in this world, are they stable like Guru Arjan Dev Ji Pacha ji? No matter what came in Guru Arjan Dev Ji Pacha ji's life, no matter what came in their way, nothing was able to waver them. Dige na dule, dirad kar rahe ho, dige, they never fell, they never wavered. So we should focus our mind in that Guru Arjan Dev Ji Pacha ji as well. And then they said Kal Jug Jahaj, the same ohi batan jehde Guru Amardas Ji Pacha ne kitte na Guru Arjan Dev Ji Pacha ji waste bacche when they were a child. They said Guru Amardas Ji Pacha says doita bani ka boita, you are the bow of Gurbani. But in Gurbani itself, the poets, they said about Guru Arjan Dev Ji Pacha kehinde Kal Jug Jahaj Arjan Guru, kehinde O Guru Arjan Dev Ji Pacha ji, you are like a boat for us in this dark age, in this time of ignorance.
कहने कहते कालयुग जहाज अर्जन गुरु सगल श्रेष्ठ लाग बेहतर हो, कहते सगल श्रेष्ठ लाग बेहतर हो, and the whole world can come and attach onto your boat. Whole world of Guru Arjun Dev Ji Pachaji can come and sit in your boat and get across this ocean of this world. So what does this mean? Ida matlab kiya. What does it mean that Guru Arjun Dev Ji Pachaji is the boat of Bani? What does it mean when it says in Gurbani that Guru Arjun Dev Ji Pachaji is a boat? And just like Guru Sikh Pyareo, those people that have a habit of watching serials at home, and just like serials leave people hanging, I'm going to do the same thing. If anybody wants to know how is Guru Arjan Dev Ji Pachaji a boat, Gurbani said it and Guru Amar Das Ji Pachaji said it. How did they show this to the world that they were actually like a boat? How did the boat of Gurbani? Then, as the famous words go, please come back next week to find out. So, Guru Sikh Pyareo, aise tarah hi. We're going through now Guru Arjan Dev Ji Pachaji's Jeevani in detail. We've spent just 1 hour just praising them really. We've not really looked into their Jeevan in much detail yet. Just how the poets receive, just how they look at Guru Arjan Dev Ji Pachaji. The difference when a Sikh falls in love, how do they see the Guru? So that's all we've done today. But from next week, we'll start the actual Sakhiyan, the stories and the life and the episodes of what happened in their life. The different things from their childhood to as they were growing up, they'll go through when they went to Lahore, go through the different type of people that was sent by their brother to attack them. There's so much Bani that backs all this, the life of Guru Arjan Dev Ji Pachaji up.